as you say, has given the rise to several new important players in the Afghanistan national team. Slip in position. Match gets underway with that single through the onside. Just tucks that off the hip comfortably. It looked like there was a bit of extra bounce on that, but got on top of it, controlled it nicely. Short boundaries through the onside. Expect plenty of shots through the onside for the right hand batters. Around 55 yards from that area, and 65 through the offside for the right-handed batter. They got slip and a man at the backward point in position. Good delivery, pace and bounce. Imran, it has the reputation of playing good attacking shots. He likes pace on the ball. That was a fiery delivery from Azmatullah Umarjai. Good delivery once again. He's taking the pace off. He's got all the variations. He's got the slower one as well. Slower one with the new ball. Well, those are skills that you have to impart and use in this format of the game. I didn't expect to see a slow ball in the first over. What you don't want is runs on the board. Beaten with some movement away from the batsman. It's getting some movement in the air, and you expect a little bit of moisture in the movement of the surface as well. Just the start that Ramanullah Gurbaz and the Kabul Eagles would have wanted. Couple of balls to go in the first over, just the one run off it. Not quite getting it from the center of the plate. They got the man on the boundary at the square position. Take another single here. Got the man at the fine leg up in the circle. The square leg is on the boundary. On position, 3 men on the onside, 6 on the off, including slip in position. Decided to remove the fieldsman from the slip, posting him towards the mid-wicket. It's a smart. I haven't really seen anything. I feel like they'll carry through to the slips. What he's saying is, let's close up that gap, make sure that we've got a good finish to the first over. They do. End of the first. 2 for no loss. To compliment Azmatullah Umarjai, bowled a fantastic first over, impressive one. Hasib Lakhanwal has been given the responsibility from the pavilion end. He put across a couple of vital performances in the previous edition as well, with his ability to get the ball move around and also accuracy in line and length and also the variations.
Slip in third man in place. Chucks it away on the onside. That's been the modus operandi as far as runs been scored so far. Focus has been on just working the ball around, taking singles and twos. Two men on the boundary, third man and men at this square position on the onside. Pulled away, the protection there on the boundary. Batsman should be able to. Still the search continues for the first boundary of the competition. Yeah, it looks to me like isn't that true bounce that you would expect early on, Devender? This looks like a couple of the balls just keeping a little bit low and skidding onto the batter as opposed to getting bounce and carry through to the keeper. Definitely be an alert for the batsman to play as straight as possible. It's indifferent bounce once again. It's skidding through rather than coming off after pitching. It's going to be challenged, the invariable pace and bounce from the surface. These are newly laid pitches. It takes a while before they settle down. Also, moisture in the surface and in the air as well, that's not going to help in settling down the pitch early on. He's found the gap. This will be the first boundary. Brilliant effort on the boundary. That was superb effort. Yeah, we'll have to see if the umpire feels that this has crossed the boundary. He hasn't signalled for. It's a great piece of fielding. It looks like he's definitely saved a boundary. Third umpire. Just checking. It's a good chase. When it came off the bat, looked like it was going to get into the boundary rope very easily. Let's have a look at this. Yeah, that's going to be four. It was a valiant effort. He had his foot over the line, in contact with the boundary, and the first boundary signalled. So they're off. Now the men in green. It's taken a while to get that first boundary, but they'll be looking to, now that they've got that, get a few more. Imran Mir has a strike. Naveed is taking a strike at the moment, giving him company is Imran. In the previous edition and also in the List A tournament, he was playing for the Mechanic Knights, Hasibullah, left-arm seamer, and he bowled impressively for the side. Comes in this tournament with a lot of form and confidence. That's well bowled. Oh, and that would have been out. It's a brilliant piece of fielding. All he had to do was disturb the furniture. Unfortunately,
Not able to do that, and it brings us to the end of the second over. Brilliant effort from the captain, Ramanullah Gurbaz. He has been an inspirational figure for the side, helping the side winning the previous tournament. His captaincy skills, his batting skills will come to the fore once again. A vibrant character, an aggressive batsman, chirpy behind the stumps all the time, encouraging his bowlers to express themselves, which is very important in this limited version of the game. Not quite getting the timing, Omarzai, to continue. He's got good height, can bowl good short pitch deliveries as well. With the indifferent pace and bounce, Tino, it is going to ask some questions to the batters, that's for sure. It is, and that's why I've said it's important for them to try and make sure, early on at least, playing with as straight a bat as possible, up the ground. Not start to play across the line too early. Gauge the pace of the wicket. And you can always catch up later, once you've deciphered how the wicket's playing. Oh, that's a good run. That's a very good run. He's hit it just to the right of the man at mid-wicket. He'll be disappointed. Shouldn't really be allowing people to get a single in the circle. That's what he's there for. Bright and sunny day. Good shot, straight to the fielder. That is a cracking shot. Good shot is a bit harsh. Devender, the only thing he hasn't done right is find the gap. Great fielding and extra cover. But that's come out the middle. That's evidence that even though it might just be a little bit slow, certainly an opportunity to play some really good cricketing strokes. Over the top, through the onside. And this will be the second boundary of the competition. This is nicely played. That's what I'm talking about. He's gone at it with the full face of the bat. But he's realized that he wants to pick it up over mid-wicket and just close the face on it. Acres of space on that mid-wicket boundary. And taking advantage of that. Concentration with the with the bowler, Omarzai. Caught. Nicely taken. First wicket of the competition. And Omarzai has provided them the early breakthrough that they wanted after winning the toss and deciding to bowl first.
کوي. نو په کورني کرکټ کې موږ ستوري لرو، ښه بیټسمینان لرو. نو دا یو ښه کمپټیشن ده، یو ښه مقابله ده د دغسې توپ اچونکو. بیا هم د سویپ هڅه او مس فیلډینګ یو اسانه منډه جوړوي دواړه بیټسمینان. د فرمان خبره کوو، فرمان هم په ډېره په تمریناتي لوبه کې هم 50 ترسره کړې ده او نن هم ډېر اګریسیو موډ کې ده او ډېر یو د اټیکینګ بیټینګ ترسره کوي دا مهال. راغلی هم همدې پلان سره ده چې منډې چټکې کړي او په اسانۍ سره آف سایډ ته سټرایک روټیټ شو. یوې منډې لپاره ابراهیم زدران راغی، بال یې ونیو. که ډګر ساتنې ته ګورو شاکر صاحب، ډیپ سکویر لیګ بهر دی، ډیپ میډ وکټ لانګان او لانګ اف دواړه. قیس احمد هغه خپل بالینګ فیلډینګ مطابق بالینګ کوي، دا د یو توپ اچوونکي ښه ځانګړنه ده، صحیح ځکي بالینګ کوي. بیا هم په لانګان باندې یوه منډه جوړوي. واقعا هم که ورته وګورو قیس د هغه ځیرک او هوښیار توپ اچوونکو څخه ده چې د خپل توپ اچونې مطابق یا کله چې ډګر ساتونکو ته په کتو سره توپ اچونه ترسره کوي نو په تا باندې به غټ شاټونه نه ترسره کېږي. عموما بیا هم دغه بال که وګورو ښکلی ډګر ساتنه په زړه پورې. اتم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ. تاسو هم کولی شئ مینوالو چې لوبغالي ته راسئ، له نږدې دغه ښکلې او په زړه پورې لوبې ننداره کوي. ډېر ښکلی بال، ډېر زبردسته بال، په هېڅ پوه نه شو فرمان صافی. بهترینه ورخاورو د کابل بازانو دپاره چې د قیس احمد له لوري پای ته رسیږي. 53 وروسته د دوه لوبغاړو په زیان. د شپږیزه کرکټ لیګ خوندونه او رنګونه، اتم پړاو سیالۍ. شاکر صاحب غرمې ته به هم ډېره غټه سیالۍ وي د سپین غر او د مسینک ترمنځ. واقعا هم دغه نننۍ دواړه لوبې ډېرې په زړه پورې لوبې به وي او لوبغاړي به هم ډېر خوند اخلي له دغه لوبغالي، ځکه له ډېر وخت وروسته د 2 کال ځنډ وروسته شپږیزه ترسره کېږي. نو د کورني کرکټ لوبغاړو لپاره د کورني کرکټ کې چې کوم لوبغاړي ځلیږي د هغوی لپاره یو ښه طلایي چانس ده. ضیا شریفي یو ځل بیا د ای سی بي اینډ نه آن سایډ ته دغه بال ولوبو. یوازې یوه منډه راغله. نن که وګورو شاکر چې په وکټ کیپینګ برخه کې ګربز هلته په خپله په میډ آف کې ولاړ دی. مسعود ګربز بیا وکټ کیپینګ کوي. نو هغه دا لازمه بللې ده چې یو ینګسټر ده، ځوان لوبغاړی ده، تر څو چانس ورکړي. نو ګربز په نړیواله کچه هم د افغانستان استازیتوب کړی، په لیګونو کې لوبې ترسره کړي دي. نو وبګورو چې څنګه کولی شي چې مسعود ګربز د رحمان الله ګربز په څیر باندې ښه وکټ ساتنې سره سره همغسې توپوهنه هم ترسره کړي تر څو د افغانستان کرکټ لا غني شي په دغسې لوبغاړو باندې. ښکلې ډګر ساتنه ابراهیم زدران پرله پسې د سرکل کې او که وګورو په دغه پوزیشن باندې ښه ډګر ساتنه ترسره کوي. بلکل زرغون جام افغانستان سیالیو کې هم ابراهیم ډېر ښه وځلېدو په هره برخه کې، ډګر ساتنې او توپوهنې برخه کې هلته سلیزه یې هم جوړه کړه. یو بهترین لوبغاړی دی، ټیسټ کرکټ یې هم کړی د افغانستان لپاره، افغانستان انډر 19 لیول کې هم لوبېدلی. شریفي او ډېر خان دا سره دغه بال کټ که. حسیب لکڼوال شته په ډیپ کې او دلته یوه بله منډه هم جوړه شوه. ښه راتګ د 13 اور په پرتله باندې د ضیا شریفي. واقعا هم په لومړي سر کې سیټ بیټسمینانو پاور پلی 15 اوره یې پرله پسې ولوبول. نو دوی ویشتن ځای هم ریډ کو، مطالعه یې کو او وروسته نو ضیا شریفي چې راځي نو واقعا هم چې دوی څه ریسپیکټیبل کرکټ هم کړی ده. که ورته وګورو په 13 اور کې د قیس سره یعنې هغسې اټیکینګ توپوهنه نه ترسره کړې، ځکه ریسپیکټ یې کاوه. کوم بال چې لوز و په هغه هم د شاټ هڅه نه کوله، یوازې د یوې 2 منډو هڅه یې کوله، ځکه د قیس په وړاندې باندې برید کوونکې توپوهنه دوی ته سردردی هم جوړېدلی شي، هغه کولی شي چې وکټ ترلاسه کړي. بیا هم شارټ پیچ او لومړی اختار د لوبڅار له لوري څخه ضیا شریفي ته. ډېره ښه ډګر ساتنه یې سینګار کړې ده. د ضیا شریفي لپاره پوینټ کې فیلډر اغستی
په ګلي کې هم ولاړ دی والته په ایکسټرا کور کې ډیپ کې لانګان لانګ اف دواړه بهر دي او زیات چې ډېر په شارټ پیچ باندې کوشش کوي نو په سکویر لیګ کې هم ځان ته فیلډر اغوستی دی چې دا یوه ښه ډګر ساتنه ده د یو توپ اچوونکي لپاره نوید هم کافي سیټ دی رسېدلی بال بیا هم آن ډرایب و دلته رحمان الله زدران راغی په ډېرې تیزۍ سره یوې منډې لپاره بیا هم سټرایک روټیټ شو واقعا تر دا مهاله پورې د بند امیر خماران دغه دوه لوبغاړي ښه ځلیدلي دي پارټنرشپ یا ملګرتیا یې وغځوله تر څو دغه واړه واړه یا کوچني پارټنرشپ یا ملګرتیاوې کولی شي چې یو ستر هدف ورته وټاکي مخالفې لوبډلې ته زیات شریفي له ACBN څخه او دا ځل ګورو چې ټاپیج او دام ډراپډ اټ هڅه وه د ډګر ساتونکي چې دغه کیچ ترلاسه کړي د لاسونو او توپ تر مابین واټن زیات دومره هم نه و 3 ډګر ساتونکي و نو شاید کمال هڅه کوله چې دغه کیچ ترلاسه کړي هڅه یې وکړه هڅه یې په زړه پورې وه ونه توانېدو چې دغه بال په خپلو لاسونو کې راولي نوی ژوند چانس د فرمان الله صافي لپاره ټاپیجو بیا هم یو ښه ور د ضیا شریفي پای ته رسیږي بیا هم یادونه کوو چې هغه مینوال چې د کرکټ سره مینه لري دوی کولی شي چې لوبغالي ته راسي له نږدې دغه لوبې ننداره کې خپل ملي اتلان تشویق کړي او همدغسې نړۍ ته او خلکو ته د افغانستان د ولس د یووالي او د سولې پیغام خپور کړي واقعا هم چې یو ښه فضا جوړه ده په کابل کې کرکټ ته نو ټول مینوال کولی شي چې لوبغالي ته راسي که بیا هم ستونزه وي مشکل وي نو تاسو کولی شئ چې په ملي رادیو تلویزیون باندې په ژوندۍ بڼه هم لیدلی شي خو بهتره به دا وي چې لوبغالي ته راسي ځکه په لوبغالي کې لوبه ځانګړی خوند کوي او رنګ لري ځکه خپل ملي اتلان له نږدې ننداره کوي او په لوبغالي کې د دوی چیغې د دوی نارې د دوی تشویق ډېر اړین دی د لوبغاړو لپاره خلیل ګربز راغی یو بل لیګ سپینر د توپ اچونې دپاره اکیډمي نه ډېر ښه بالر دی دی هم هو بیوټي د بیټ آف فرمان الله صافي څلورو منډو لپاره بال د باونډري لاین نه بهر کېږي ځان ته روم جوړ کو پلیسمنټ نه استفاده وکړه او بالاخره یې بال د څلورو منډو ښه راغلاست یې ګربز ته ویلې فیصل نوروزي سره خلیل ګربز هم د زرغون افغانستان جام په سیالیو کې ولوبېده په ډومسټک کرکټ کې یو ښه ایکسپیرینس لري ښه راتګ دلته په اسانۍ سره بیا هم ښه کمبیک یې وکړ ښه توپ اچونه او فرمان که وګورو تر دا مهاله ریسپیکټیبل کرکټ یې کړی ده د کوم لو شاټ یې هیڅ خاطر نه ده کړی خو کوم بال چې بیا هم کټ شاټ ګورو چې په ډیپ پوینټ باندې ډګر ساتونکی موجود او یو منډه یې ترلاسه کړله ډېر ښه پلان سره لګیا دی لوز بال کله راځي استفاده ترې کوي کله چې پوهېږي چې بال سخت دی ستونزه ده پکې نو یوه دوه منډې باندې تکیه کوي یو ډېر سمارټ کرکټ د فرمان صافي د وړاندې څلوریزې وروسته سټرایک روټیشن بهترینه کرکټ ډېر ښکلی بال ډېر زبردسته بهر طرف ته بریک شو دواړو لوبډلو ته هم ګورو شاکر صاحب بیلنس لوبډلې دي بالینګ ته کې دوی وګورو بیټینګ ته کې وګورو سویپ کولو کوشش بیا هم پاتې راغی نوید عبید ښه راتګ د څلوریزې وروسته د خلیل ګربز د لورې واقعا خلیل له لومړي توپ وروسته یو ښه کمبیک کوي او دواړو بیټسمینانو ته ښه توپ اچونه که رایټ هینډ باندې راځي او که لیفټ هینډ بیټسمین ده دا ځل بیا هم دا سلاګ سویپ هڅه او دا کیچ آوټ له دې سره نوید عبید خپل وکټ د لاسه ورکړه دا ګربز په وړاندې ونه توانېدو چې غټ شاټ ترسره کړي یو اسانه کیچ په ډیپ باندې د ډګر ساتونکي له لوري هوښیاره توپ اچونه وړاندې هم دوه توپونه په همدغه ځای کې وکړه هلته یې په میډ وکټ کې ورته ډګر ساتونکی بهر کړی و او دلته د سلاګ وروسته په ډیپ کې یو اسانه کیچ د ډګر ساتونکي له لوري دې سره دریمه وکټه غورځېږي د بند امیر خمارانو 2 شپېته په زړه پورې خلیل ګربز له لوري دغه سړی کوي
په افغان کیږي شته او برک شو دغه باچا هیڅ پوه نه شو Yeah, you're right. He wasn't a very good, actually, really a lovely, tossed it up and he went down towards the square leg, but he was cleaned up. A big wicket. A minute ago, we were a great sort of a partnership, but you know the wickets are tumbling right now. What's going on with Dragons? They want a great sort of a total on this pitch because the champions of the Shpageeza are there. And they are the defending champions. They are defending their titles. It's very, very important. Khalil Gorbaz got the big wicket of Pacha, the power hitter. Now the new man in is... Yeah, they got very good start. Yeah, they were 49 for 1 in the first 6 overs. Now they lost for 5 wickets. So their batsmen, I think... yeah, after the power play, the first power play, which is called a batting power play, there is a collapse. We have seen 4 wickets down, and then we have seen that just only 24 runs has scored in all these 18 or 19 deliveries. The slip is there. So Irfan Safa is actually in the slip, and this is a very good news for actually Gorbaz and his team because he wants to attack now. Because he wants to have just restrict them as soon as possible. What do you say about this, Taj? Yeah, they are in good positions, and they want to put more pressure on the team, and so they want to restrict it. It was a very good delivery, pitching right on the leg stump, beating, and it was a big sort of a turn there on the pitch, no? So it's a very happy news for the spinners. Yeah. Beat one again, yeah, the ball on off stump, and again beaten, keeping low. I already told you that actually today the ball is keeping low, and it is very, very difficult for the batters to play. Here comes again the last delivery of his hour. It was a lovely shot towards mid long off, and just only a single strike in there. Now this is the time to rotate the strike and just only taking singles and doubles, only building up a good partnership. What do you say? Yeah, you know this is totally new wickets here. So sometime ball coming rise, there is a break on the wicket to sometime ball keeping low. So as the match going ahead, it will be I think better. The pitch will getting better. Yeah. It's sort of a pace. Oh, that's a wide one. He bowled a wider towards the leg stump, and there definitely it is signal a wide. Both the Breeze Safai and Irfanullah Safai. Responsibility now they should do something for their team. Yeah, their team in trouble. Yeah, the ball in leg, inner edge, go to the square leg and get a one more. 74 for the lost wickets. 12th over in progress. This is the first match of the Shpageeza 8th edition 2022. 8 teams participating, and today is the first match. Such like Mark Waugh, Steve Waugh, the brothers, the twin brothers, then Andy Flower, Grant Flower, they were also the twin brothers. Here we got the two brothers there. I don't know. Maybe they are the twin brothers or not. It was again not a good delivery to the leg stump, and another wide in this over. I don't know why he's trying to bowl a number of the deliveries on the leg stump. That's the question, because you have a number of the fielders on the off stumps. So for that one, but he tries his level best to have some sort of a full length delivery. Irfanullah Safi and his brother, shirt number 75, Farmanullah Safi, straight to the bowler without any run.
75 for 5, 12th over in operation. Parmanullah batting on 24 and his brother Parman Sapai on 2. Shot on leg stump, try to full it to the long leg position, ball straight to the fielder, no runs. It was really a loose ball, but he couldn't pick it up. And he couldn't take the full advantage of that loose ball. He could dispatch the ball towards deep square leg or towards fine leg, but he couldn't do that. Actually, he couldn't read the length in very early stage. You need to read the length in a very early stage. Yeah, there's a full on a fourth stump. Try to drive it to the cover region, but the ball went to the fine position. No runs. Zia Sharifi considered so many runs today. He so well is not looking in rhythm. Earlier, Kabul Eagles captain Rahmanullah Gurbaz won the and elected to bowl first. 75 for 5. Their decision is very successful. On the left stump, full toss, flicks to the deep mid wicket for one more. Again, that's very loose batting by this gentleman. That was a full toss, but he couldn't take the full advantage of that. He couldn't disperse that. Now, Farman is actually facing. The 12th over is in progress. It's 76 for loss of 5 wickets. Again, a full length delivery. He wanted to play it. He played it very handsomely towards the cover region, and there is no run. So over number 2 after exactly 12 overs. Khalil Gurbaz to continue for his second over. In the first over, he given only 1 run and got the wicket of Siddiq Pacha. He has improved himself very economical today. Bowled some good googlies and as well as leg breaks, which he is very famous for. Now Farmanullah Safi, the lefty, is facing him. He has already scored 25 runs. And all sort of responsibilities right on this on his shoulders now. It was a good delivery. Shahid Mandoza is actually the bowler there. And he rotated the strike there. So Mendoza is going to bowl the next. Oh my goodness me! The delivery by this gentleman, absolutely. He wanted to make room for it and he wanted to play it towards. He wanted to cut it, but he couldn't succeed it. Again, the same delivery. He wanted to have a wide one, but it's really calm and quiet. No chance. Very good bowling performance by the Kabul Eagles right now. Here comes again Mondazai. Oh, this time he cut it with strike to the fielder there. No runs again. Dots. Number of the darts increasing a lot of the pressures on Bandiami Dragons. They have already down 77 for loss of 5. Mondazai again. It's a lovely shot. Oh, he dropped a catch. Oh, it was a very, very rapid sort of a shot, but he dropped a simple sort of a catch. My goodness me, it's always difficult to take catch on his own bowling, but he dropped a simple one this time. Mandazai again. That's a good delivery. Appreciates it very well, and the fielder is on there for the second. Very good in between wicket, between, and there is a little sort of a fumble, and one more to the total.
if you feel such like this, then definitely you are actually decreasing pressure on the opposition side. And have to a lot of things to do because they are in very trouble. In 13 over, there are only 80 runs for 5 wickets, and they are main Parmanula Sapa in the crease. If still till to the end, I'm sure the total will reach to 150 plus. Yeah, I said that this wicket is new. There is a turn ball coming low sometime. Yeah. Don't understand the bounce. Yeah. Yeah. Sometimes the bounce is very on a very good position that you can play your And I must say, AMIR have a very good bowling attack. Their captain Aftab Alam, Karim Jannat, Nijat Masood, and Noor Ahmed Lakanwal. So they have 4 international level bowlers. Yeah, you're absolutely. They need some total, depending in total on the board, and they will defend them, I think, inshallah. Yeah, definitely. They will defend this sort of a target. 140, 150 runs would be a very good sort of a target on this pitch. But the last over was really a good over. They get a good chance to get, Farmanul Asaf a run out, but they couldn't get him run. The 14th over is going to start. It's already 80 for last of 5, and Asif is going to start the proceedings. At this time, as my co-commentator Tai said, that this pitch is actually unpredictable sort of a pitch. You have bounce, you have sometimes the ball keeps low, so it's sometimes the balls turn, and it's a big sort of a trouble for the actually batters there. So the spinners will enjoy this pitch a lot. Hasib, he wanted to cut it down, but straight to the keeper for no run. Yeah, so the last 7 important overs are coming, and we definitely see some hittings, yeah. And AMIR definitely need that. Currently, Irfan Sapai is the ball is not coming on his bat so far. In the other hand, his younger brother is in 26. Yeah, this ball is a full length ball, drives to the cover region. What is the strategic point that they are going to bowl a lot of the short deliveries on this pitch? You have seen that from the start. Umar Zai bowled a number of the short deliveries. Now Hasib has bowled a number of the short deliveries, but they are not going to pick the length in a very early, and they are not going to back foot and to dispatch the ball, because this is the time that they need a lot of the boundaries. Yeah, mostly fast bowlers, they love to bowl the short pitch delivery to themselves. Appeal. But the umpire didn't move. The ball was on the middle leg, and the batsman tried to pick it, missed the ball, hit on the pad, loud appeal, and denied by umpire. Bismillah Janshinwari. So the fast bowlers want to show aggressive, themselves, and they love to bowl the short pitch deliveries. This is very intelligent bowling performance by this gentleman. You saw the previous ball was actually a short pitch one, and this was actually a good length one delivery. So whenever you are having the batsman, keeping the batsman in double-minded, then you succeed. Yeah. Yeah, this time on the up and come on the back foot and cut it to the deep cover for one more. Yeah, this time they need, the
Irfan Sapai should go for to show some firing, and to hit the ball, the boundaries. They need boundaries. 10 and 12 in hours, they can reach to the 160 to 70. Otherwise, their total will be not those kind of total who they wanted. 82 for 5, 14th overs. Hasib is the bowler. Dew point come to the circle, and long leg is also up. Yes, good shot. Beat to the third man boundary. First boundary after a long time. Yeah, they needed. Much needed boundary for the AMIR Dragons. The bowler tried to bowl the Yorker but goes to full toss, and the batsman just moves his bat and the ball beat the point and deep third man boundary. Lovely boundary. Yeah, after a long time we have seen a boundary. It was a low full toss one. He wanted to play it handsomely, but the ball took actually the bottom edge and went towards the third man region for another boundary. There, 86. It is not changed yet. It's not changed yet. I'm sure. Maybe it's 86 for a loss of 5. The 14th over is in progress. So Asif is trying his level best. Zia is trying his every best to get the wicket there. That was a good delivery. Oh, quick single they took. There was a good piece of running between the wicket by two brothers. They always, if you call it, then you must be active for that call. So the call was from the batter, and they ran very fast to score the run there. So at the right time, this is 87. You are right for the loss of 5 wickets. Now the keeper is up. Khalil is back to the attack. Khalil has got a good chance there. He has already taken a big wicket of Naveed, the opening batsman. And now this is a very good field setting by the captain. 5 field riders are there on the top of the boundary. Boundary riders. Khalil again. Good shot, beautifully plied. The fielder tries his every best there, and very good piece of fielding. And that was also a very outstanding throw towards the keeper, and absolutely applaud. And this was absolutely a great piece of fielding by this gentleman. Now they are going to open their shoulders. They want to expand their shoulders, and they want to get some runs. They want to expand their shoulders, and they want to get some runs on the bird. Khalil again. It's a good delivery. My goodness me, what a great delivery was this one. Couldn't read and couldn't pick the length in a very early. Yeah, that was good delivery. And the first ball was the deep long off fielders did a great job. So the batsman will try on this over. Yeah, let cut and try. Oh, no runs. Khalil Gurbaz in the second over, he is looking very good bowler. Yeah, he giving too much air and do not want to bowl fast. This time he slog it. Gone for a 6. Lovely shot. And what a great shot. When the AMIR Dragons needed that kind of strokes. Because, this is the 15th over. And they must go with 10 runs per hour at least. And their target must be around 170 and 60. So Irfan Sapai got his first huge 6. This time he tried to hit one more, but couldn't connect with. This is absolutely a great piece of actually batting. Whenever you hit a ball for really a big 6, then you need
your strike, and he did that. Rotating the strike is also a man factor whenever you hit a ball. Now the lefty, a very big hitter, is given a chance now. Khalil is bowling to Farmanul Asafi. He is 27 not out. Oh, he wanted to pick it, but the fielder is over there. Couldn't connect it in a very good fashion. So 14 is finished after over number 14. It's exactly 97 for loss of 5 with the strike run rate of 7 point something. Yeah, luckily we got the TV on now, a monitor, and I will be able to read everyone closely. So the last 6 hours, yeah, very exciting hours. We will definitely watch some great sixes. $97 for 5. Last 5 hours, sorry. Correction. Five hours. The new bowler is Azmatullah Umarzai. Oh, cut away, and what a stop and the point. No runs. And behind there was no fielder. Definitely he saved 4 runs for his side. When the AMIR Dragons and one stage, they were in very good position. When in the power play they got 49 runs for 1 wicket. Lovely delivery on the black hole. York one. And the batsman just able to stop the ball. No runs. Another dot. Delivery. And both the brothers, they have both to this time he cut away to the deep point and coming for the second, he has got easily 2 more runs. 99 for 5, 16, and his brother partnership is 26 runs. 20 up 19 ball. Once again, what a Yorker. Another Yorker. Brilliant bowling. Another dot ball. Beautiful bowling in the death by Azmatullah Umarzai. He improved himself as a very good pass bowler. Doing great job for his side. Four balls, conceded only 2 runs in the 16th over. 5-4.
To the final over. Good economy so far, taking 1 wicket for 10 in 3 overs, bowling in 2 different spells. Yeah, he's been exemplary. Bowled him. Excellent delivery under the circumstances. That's the experience of playing well in domestic cricket, also getting the opportunity and contributing it into this level. He's got great temperament. Here for the team Bande Army Dragons, it is 119 for 8. In the danger of being bowled out inside 20 overs. Bande Army Dragons playing in the qualifiers in the previous edition of the tournament. Noor Ahmed comes out to bat. Chance for run out. Easiest possibly. And Ramanullah Gurbaz makes no mistake. Yeah, there's no run there. I know you're desperate to try and get as many on the board in the last over. He sent it straight to the man. Partner not interested in taking the single. Relatively simple run out. Another wicket falls. 8 down now.
is normally good for batting. She's normally good for batting. She's normally batting, and with the possible Ideal conditions. Welcome back to the Kabul Cricket Stadium for the chase for the defending champions in the inaugural match. 121 to win from 20 overs. Out from the experienced pair. A lot of experience of playing at the higher grade cricket as well. International cricket. We've got Ibrahim Jadran and Gurbaz opening the batting for the side. Very, very strong batting lineup. Nijat Masood recently playing for Afghanistan international cricket. He has been consistent bowler over the years in domestic cricket as well. Taking 9 wickets in the Green Cup. How they start in the bowling department. Stroked away, not from the meat of the blade. Runs here. 2 runs of the very first delivery in the chase. In the commentary box, I'm Devendra. With me is Chino Mawayo. Thanks, Devendra. We're talking about the surface probably being a bit slow. Not coming onto the batters the way the batters would have wanted. That last stroke is a typical example. Looking to play that more to the offside or extra cover area, but because the ball hasn't come, he's got the inside edge and it's gone straight back up. Changing the field immediately. The man had slipped, goes into mid-wicket position. 2 men on the boundary. Third man, deep back with square leg. Oh, nicely played. Bit of extra bounce. Watching the ball till the last moment, riding the bounce and just deflecting it to the third man for a single. So he's on to 3. Ibrahim Jadran gets the strike now. We've got man at third man on the boundary. Square leg is also on the boundary. He has been playing test cricket consistently for Afghanistan. Recently getting a century against Zimbabwe. Limited overs cricket. Chipped away through the onside. Rather, it was a mighty flick. What a start in the chase for Ibrahim Jadran and Kabul Eagles. Quality stroke. Just angled in. And he's picked that up beautifully. Hasn't even tried to hit it. Just the start that the Kabul Eagles would have wanted. A delightful stroke. Very well timed. The feeling that you get when you get this kind of connection early on into your innings. And that's true at the start of the tournament. That's not a good shot. Good delivery, good comeback, back of a length outside the off stump. First of all, not a ball, he should be on the front foot. Secondly, no need to be looking to attack that. You got yourself to a good start. 9 from first 3 balls in the innings. Must remember, we only need 6 to the over. So there's no need for them to go crazy in the beginning. The ball's there in the area to hit, score. If not, look to get to the other side. Might have drifted down the leg side. The angle, also the bounce. The umpire agrees with you there, Devendra. Certainly talking about the ball
Sliding down the leg side. He's got to be careful because that's the very short boundary at fine leg. Just 55 meters. So if he gets it either side of the man, it's definitely gone for 4. Because 45 is in the circle. Good comeback from Nizat after conceding boundary. Welcome to the second innings of this match. Bandi Amir defending a small total of 121 runs in the first Aftab Alam. If the Dragons want to make this match a little interesting, they must get these 2 wickets early. Kabul Eagles bowled brilliantly in their innings, and they restrict the strong Bandi Amir team on only 120 runs. Azmat Marza and Qais Ahmad got 3 wickets each, while Hasib got 2 wickets. Aftab is going to bowl from the pavilion end, the second over of the match, and Rahmanullah is passing. Short one, and Rahmanullah pulls it to the deep mid-wicket boundary for 1 run. "12 without loss, second over in the progress." Aftab to Ibrahim Zadran. Oh, very good delivery. Beaten. On the up. Ibrahim want to loft it over mid-on and mid-off, and didn't succeed. Ball goes straight to the wicket-keeper's hands. "12 without loss." Kabul Eagles chasing a small total of 121 runs in their 20 overs. Oh, what a shot. Delicately cut it to the third man boundary, where is no fielder, and 4 runs. Nice atmosphere here. Aftab looks good, but Ibrahim Zadran's now he is in form, so it looks very solid. Yes, good ball, shot of Lynn ball. It's gone. Yeah, oh, drop the catch. Bad luck for Aftab. Very bad luck. Simple catch dropped by Naveed Ubaid and injured himself, as well as going out of the field. What opportunity they lost. After ball, the short one, and Ibrahim want to full it to over mid wicket. The ball goes in the air. There's a long time in the air, but the fielders underneath it and didn't take the catch and lost the opportunity. "17 without loss."
captain, keeping his cool. Aftab Alam, another short delivery from Aftab. No ball. That's going to be a pre-hit. So he was clearly disappointed after that drop catch by Naveed Ubaid. So he's overstepping this time. Very close one. Aftab Alam. Let's see how he bowls that delivery. Gurbaz is on strike. So a good contest is going on in the middle. Yeah. So the pre-hits coming up, and Gurbaz maybe want to put the ball away to the boundary, and there is Aftab. We look how Aftab save himself. Maybe a bouncer or wide Yorker, a change of pace. So the drive for 4. Through the mid-up, the fielder tried to cut it off and not succeed, and the ball went to the boundary. Good shot by Rahmanullah Gurbaz. 22 without loss. A flying start. AMIR depending a small total. Aftab in the last ball. Oh, beaten. What a delivery. Change of face. He come forward and the ball goes to the wicketkeeper. No runs. 22 without loss. Ibrahim Zadran on 13 and 7 balls, and Rahmanullah Gurbaz on 8. He paced 6 balls. Chasing 121 to win, 22 for the wicket after 2 overs. Off to a blistering start in the batting department. And Ibrahim Zadran is facing Najat to continue. What? Oh, good fielding by Beautifully Aftab timed, but straight to the fielder. in the mid-off. This is good cricket all round. The ball, he middled the ball It's a very superb well, stroke. and You can see the went quality of the player. very fast to Aftab, He hasn't and tried to force it, he just stopped played the a balls. check drive. Unfortunately, couldn't get it into the gap. .15 to the over. Just the start the Kabul Eagles would have wanted. Nijat Masood once again. Oh, good ball on the middle. Well bowled. He He's come pulled in the back length foot, back. Just and a made sure he didn't defensive give him drive to width the to free his arms and extend Over through point. the offside. and no runs. If you notice one thing on this These two would pitch, have played a lot of cricket if against the each ball other. is not coming onto the bed Played together in the as national side. quickly as They know each other's batsmen strengths and want, weaknesses. but Ibrahim Zadran is timing it sweetly. Yeah, technically is the very correct player. Highest wicket taker from 2019 And he's SCL. facing Nijat Masood, a promising emerging bowler. One fielder Good placing accurate deep mid bowler. wicket. Beaten Oh, again. try to drive the ball. Beaten Normally once again. disciplined better. Good ball. Opens the batting in Test match cricket. You expect better stroke play. Yeah, it's probably just trying to get on with it as quickly as possible. This delivery here, The field just holding in position, the third surface man is again. up. Long leg is also See how up. low it Deep is when it square carries leg, through to the deep keeper. mid He's wicket, taken that literally mid on, mid off, at ankle height. cover, extra cover, He and hasn't point. tried to bowl the slow ball or take the pace off that delivery. Good ball. A quick single. Yeah, very good running between the wickets. Good comeback by Nijat Masood, considering 12 runs in the first over. Has now given only 1 run in the 4 ball. Kabul Eagles 23 without loss, 2.4 overs. We see a lovely looking Kabul International Cricket Ground.
with the lovely looking colorful billboards around the ground. We have good crowd, noising. Oh, wide called. Wide of the outside the up stump. Gurbaz tried to drive it. Umpire called wide. The official. 24 without loss. In the third over, Nijat Masood is going to bowl to Rahmanullah Gurbaz. Play to the deep mid-on for one more. 25 without loss. Kabul Eagle chasing a small total of 121 runs. The wicket looks low. The ball do not coming onto the bat very well. Last ball of the third over. Nijat Masood going to bowl to Ibrahim Zadran, who dropped by Naveed Ubaid in the last over. It comes in and good delivery under the middle. Drive to the mid-on, no runs. That's the end of the third over. Kabul Eagle 25 without loss. My co-commentator Mr. Harris is joining me. Welcome Mr. Harris after a break. Thank you, brother. A bang bang guy. He comes, he bangs for big sixes, and Afghanistan wins. Yeah, Gurbaz is he's a very aggressive player. Want to hit every ball out of the park, and we will see in this match. In the current matches we see him is not looking the touch. So this match may be for his to show his ability for which he is famous. Yeah, for what he is very famous, he hasn't shown his touch, especially in few matches. The captain of the side, Aftab Alam, is actually running up for the fourth over of the innings. After 3 overs, it's 21 for 25 for no loss. In the last over, it was a simple sort of a catch which was dropped. So Gurbaz, bang bang Gurbaz. Lovely shot, somebody is over there, nobody is in the gap, 4 more. What a lovely timing and what a lovely shot was this one by bang bang Gurbaz. Gurbaz is in a very good mood today to chase down with the target of only 121 with the run rate of 6.01. So it's very, very easy target for them to chase. The captain feeding him a short pitch one. And he swings and swings hard for another boundary there. Look at this. Now Aftab again to Gurbaz. Oh, that was really a good delivery. Bouncer high. And this is the first warning. Yes, it was absolutely a great delivery right on his face. And a bouncer high. So this is the first warning for the bowler there. He can't bowl the second bouncer here. Today, as you know very well, Kabul Eagles won the toss and they elected to bowl first, and they restricted Bandiami Dragons on just 120 runs, so 121 is the target. Aftab Alam with really a big run-up is coming. Well to Gurbaz. Bang, bang, Gurbaz. Oh, again, but the fielder is out there. No, sorry to side. Nobody was over there, so there is another boundary in this over. What a shot was that one. He read actually the length of the ball very early, and he swings again and he got a boundary. Yeah, the ball pitch on the leg stump,
and there was no fielder in the deep square leg, so for 4. Gurbaz got 2 boundaries in this over of Aftab Alam, and the Bandi AMIR bowler was trying to break this partnership. Good delivery this time on the good line, and he command the back foot in defense. Ball picked by the bowler, no runs. They already missed a very simple chance, and the 2 very good openers are currently in the crease, Ibrahim Zadran and Rahmanullah Gurbaz. Only 2 extras are given in this innings yet, and one of the very famous bowler in the world again. And that's a lovely shot. Oh gosh! Oh my God! That was outside out. And the best thing about that shot is he hasn't tried to hit it. It was absolutely overpitched. And he knew all he had to do was get a decent connection, and that ball was flying out the stadium. He hit him for a big 6 towards Rahmanullah Gurbaz, such a beautiful stroke. There was a man back at long on, he didn't mind. Extra cover. That's gone sailing into the stands. Long off, that was long off. Total now 39 with a ball to go in the 4th over. Kabul Eagles in firm control. 39 without loss. Rahmanullah Gurbaz on 23, he pays 12 ball, and the last ball he played getting a there very before good shot. the start of the second innings. He picked the ball, Having bit of the chance overpitch ball, straight to the long on fielder, long on 50 boundary. overs or so. There was no fielder, This and has been 6 runs. an explosive Second start to the six innings. of the- and of the Gurbaz has innings. started to find it touchback. And The previous they are stroke, now in very good position. his timing was You glorious. see the attendance spectators as in the well. Kabul ground, they're So enjoying the let's game, do for today. and most of them are, I think, Today. the Kabul Eagle supporters. Last ball of the 4th over, Aftab to Gurbaz. Oh, another chance. drop catch. Dropped. This time Masood, Gurbaz the fielder, the opportunity pulled created the once ball, again. and Najat Four overs Masood gone. went straight to Najat Masood's hands, and he didn't pick the catch. So both the players got 41 chances. for no wicket. Unlucky Aftab. Slow ball. Yeah, it was a 2 chance, but it was a catches tough one. have been dropped of his bowling, and Managed the to get his 2 left hand to opportunities it. lost by the Bandi The AMIR, parry who's stopped it from depending getting on to the a boundary. low total. Otherwise, couple more runs to The Rahmanullah defending champions Gurbaz. are really in a good position, And the and Kabul also Eagles. they are in a very good luck, because it was a simple sort of a catch which was dropped by Nijam Batting runs, department. which is really a Boxes very that good they have sort in of a batting batting department, they can performance afford by to play these discretion. guys. 14 That was, 12. the previous One shot score was and 6 absolutely an opens it down outstanding to one. On the an other hand, impressive 6. non-striker To the striker onside. hand this time, Ibrahim Ibrahim Zadran. Zadran has scored 14 runs off his 12 balls. So there is some changes Seen. in the bowling attack. Spinners making impact in play. KHAMARAN getting wickets. Tutaq Hale is there. Khalil Gurbaz getting wickets Nasser as well. Tutaq Hale. Not a bad So option. we are live Using from his spin Kabul International Stadium, inside the Afghanistan, first 6 overs. chasing a very modest target. Kabul Eagles. Nasser Tutaq, So the the left-arm power spinner, play, into the batting check. power play is actually in progress. This is the 5th over of the Not a bad batting option at power all. play. You've got to try and It's look to already 41 something for different. loss of no wicket. Runs on the board already. In this 4 So overs. everybody is, a number of the It's going this fielders way. are in the circle, especially on the Opportunity offside. to try and rein the And now batsman in. Ibrahim Zadran, Get some wickets this is and his an job, opportunity just to to only slow the rate down. take So the strike and give a take great the sort pace of a off the ball. chance. This is what I was Forced him to talking make about. This the is pace. simple And look what's chance. happened. So this is the first Brilliant blow, decision big blow, from the captain and to bring in eventually the slow left Nasser arm Tutaq spin. Hale got We're the talking about breakthrough pace off the ball. You have to for make the Bandi pace Dragons. yourself. So this is And the it's the first wicket. gone. Ibrahim Wicket that they Zadran is desperately back to the wanted. pavilion. Dropping it short, bit of Yes, I turn, think and bounce the as ball well. Ill-timed comes slow stroke on the straight bat, to the and, fielder. Ibrahim wanted to loft it He over. dropped the catch, mid-on, but redeemed himself. mid-off Was position, never in and, control of that shot. The ball went straight Nicely to, taken eventually Najat Masood's hand, by who Bijab. dropped, Ibrahim, who was previously, looking great, goes for Rahmanullah 14. Gurbaz was their time. This time the ball come a little slow to him, and he took a simple catch there. Kabul Eagle lost first wicket and in the 5th over, 41 for 1 wicket. If we
sensational Noor Ahmed Lakanwala as well, and he will definitely put some pressure on them as well. You're absolutely right, Taj. Now the most dangerous batsman is actually in this crease still is 25, scored 25 of 13 balls. Now Wasim Akram is the new man in. He's also having a very good sort of a record. So Nasser Tutahel got the first wicket of his first delivery. So it was a very, very good sort of a change by the captain of Tab Alam. He was also very disappointed by two drop catches in this innings. Especially one catch which was dropped by Nijat was a very simple one of Gurbaz. He wanted to cut it down. Oh, misfielding again, and this is really a bad thing as far as the Bandi Amir Dragons are concerned, because you drop catches, you fumble in the field, so it's mean you concede a lot of the runs. This is the time to defend a lot of the runs, to bowl a lot of the deliveries. But if you do this, definitely you lose the match, because you don't have a lot of the total, a big sort of a total on the bird to defend. You have just a modest target of 120, but a very good start for us. Shpageeza 2022. Now Gurbaz. Oh, very well played. The fielder on the fine leg actually came there and he fielded really well. And just one more to the total. Intelligent batting performance by this gentleman. He knows his responsibility very well, and he knows how to play, how to rotate the strike, which is very, very important now. Nasser Tutagel is going to bowl to Wasim Akram. Oh, very well ball. The bowler himself fielded it. No run conceded. Still, we are having two fielders out of the boundary line because the power play is in progress. And it is the 5th over of the power play. The damage is already done. Oh, well played, but strike to the fielder there, to the point region without any score. I told you that the damage is already done because they have already scored 42 runs, 43 runs. And this is the last delivery of the 5th over. They are in a very good position to win this match because the run rate is now less than 6, which is very, very gettable on this pitch now. Oh, again, very well played. The fielder is coming from long off, fielded very well, and just one more to the total. After exactly 5 overs, it's 44 for loss of 1. They are chasing down the target of 120. Good over by Nasser Tutahel, giving only 3 runs and got the wicket of Ibrahim Zadran. And now another bowling change. Karim Janat replaces Aftab Alam. Karim Janat is also a very good economical bowler, intelligent and skitty. So 49 in the first power play, and for the loss of 1 wicket. And similarly here Kabul Eagles got a very good start. Let's see what's happening. But the dangerous batsman Rahmanullah Gurbaz at the crease, and the new hard hitter Wasim Akram is also joining him. Karim Janat to bowl to Wasim Akram. Oh, bowled him! Clean ball! First ball. As I said, he's a skitty bowler and he's quick. And this ball is pitched on the middle and up, and came in, and the batsman didn't read the length of the ball and bowled him. Yeah, very good in swinger by Karim Janat. And he got a very important wicket of the cup, Wasim Akram, who is a very hard hitter. Now, Bandi Amir lose another wicket. Very weak foot movement we saw of the batsman. Actually, he didn't come forward to defend that ball, and he went on the back foot, and the ball. سالي کې د خامارانو لپاره ډیر زیات تاثیر به وغورځي په دې لوبه کې دوی چې کوم
دویم لوبغاړی کوم چې مهمه وکټ دوی لپاره هغه د لاس ورکړی ول وړاندې دوی په تیر اوور کې ابراهیم زدران د لاس ورکړی وو دا ځل وسیم ونه شو کولی د ګربز سره ښه ملګرتیا وغځوي خو د ګربز شتون په لوبغالي کې ډېر څه کولی شي دوی لپاره لا هم باوري لوبغاړي په دغه سیالۍ کې شته چې وکولی شي دوی لپاره ګټونکې او شانداره سیالي مخکې بوځي مګر هغه تاثیر چې د وکټې په تګ سره په لوبغالي کې پروت دی هغه به له مخې پورته کول غواړي کریم جنت یو ځل بیا پیل کې د دویم بال بالکل په لیګ سټمپ مارکیټه باندې ولاړ دی مسعود ګربز دوه ورونه بیا هم په کریز باندې رحمان الله ګربز او مسعود ګربز د کابل ایګلز لپاره ګلبرز یو غټ ایکسپیرینس ځان سره لري مسعود ته هغه خپل تجربه هغه خپل کوم ایکسپیرینس کوم دی شیر کوي ځکه د لوبې په دغسې حالاتو کې پکار دی اوس ملګرتیا باید وکړي که چېرته ګربز په وکټ پاتې کېږي مشکلات به جوړوي د خمارانو لپاره ګربز پوهېږي چې د لوبې په دغسې حالت کې څنګه مخکې لاړ شي او په اسانۍ سره دغه بال آن سایډ ته ولوبو عرفان صافی مس فیلډینګ له وجې ښکلی رننګ بټوین د وکټ دوه چټکې منډې ترسره کېږي دلته د ګربز او ګربز ترمنځ اتصالات شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو اتم پړاو 100 منډې ترسره کړې په لومړي اننګز کې بند امیر خامارانو ډېر زیات کامیاب اوور روان کړی کریم جنت په دغه سیالۍ کې د سرکل وروستی اوور دا ځل یوازې بال پرېښودل شو چې باید وکټ ساتونکي لاسونو ته ورسي له بلې خوا هغه د دوه ورونو ملګرتیا لا هم په لوبغالي کې د کوم چې فرمان الله صاحبي او عرفان الله صاحبي د صاحبي برادرز بند امیر خماران لپاره کوله دا ځل د ایوبي کابل بازان لپاره بیا رحمان الله ګربز ترڅنګ ورور ورسره مخکې به چې دوی غواړي ګربز برادرز انداسې د دوی به غواړي چې باید وکټ باندې سټې وکړي او ښه ملګرتیا وغځوي ډګر ساتونکي ته که هم وګورو تړمین بهر دی او پوینټ کې ډګر ساتونکي کور کې په شارټ ایکسټرا کور کې میدان مډ آف هم شته شارټ میډ وکټ هم او بولډ کریم جنت پاړې سلاندې پاتې شو مسعود ګربز سره دغه بال هیڅ ځواب نه د ډېر ښه پیس سره توپ اچونه کوي کریم جنت ډېره زیاته شانداره توپ اچونه کړې په دې وتوانه چې په دغه اوور کې د دویم لوبغاړی بیرته ستون کړي او کامیاب راغی یو ښه انتخاب و د آفتاب علم له خوا نه هغه تکرار یې کتلی سئ ډېر زیات دغه توپ د وکټ خواته راګرځي انشو توپوونکی که څه مدام دفاع په حالت کې و مګر مجبور و چې دی بیرته وکټ وبایلي تاثیر ډېر زیات دی هغه پریشر چې کریم جنت په پیل کې اچولی د وسیم کرام په توپ وکټ اخیستلو کې تر اوسه پورې همدغه د بالرانو دپاره په لومړي اننګز کې موږ وکتل په سر کې ډېر زیات ښه بول نه کېدل نجات چې د اکیډمي نه کوم توپونه وکړه ډېر زیات ښه بول نه وکړه اوس کریم ډېر ښه لګیا دی اے سی بي اینډ نه زیاته مرسته کوي د توپ اچونکو سره په دغه سیالۍ کې نوی توپونکی اوس شاهد الله کمال راغی دی نو په چپ لاس توپوهنه کې یو څه ناڅه به دی ښه وي ځکه دی په وکټ درېدلو هغه پوره وړتیا پکې شته ترڅنګ دی د شارټ وهلو هم ډېر زیات استعداد لري او لوی مسؤلیت جوړېږي چې باید وکټ باندې پاتې سي او بالاخره دی د ګربز سره ملګرتیا وغځوي شاید پاړه باندې ووایو شاید په ګرین کپ کې بیسټ بیټسمین آف د ټورنمنټ و ډېرې منډې ترسره کړې وې افغانستان انډر 19 لیول کې هم لوبېدلی افغانستان نیشنل ټیم کې هم لوبېدلی ډېر ښه بیټسمین دی او بیزي پلیئر دی جنت او دلته بیا هم آفتاب عالم لاسونو ته په میدان کې بال ورځي ډېر کامیاب اور ډېر زبردست اور د کریم جنت راتګ سره احمد زید د لوبې نقشه بدله شوه یو څه بې له شکه چې هغه 15 اورونو کې دوی 40 منډې ورکړې وې او بالکل دوه لوبغاړي سوځېدلي خو کابل ایګلز بیا 40 منډې لري دمګړی 3 لوبغاړي د دوی سوځېدلي دي تقریبا 2 منډې هم وروسته دي یو وکټ هم زیاته ورکړې نو پاور پلی ته که وګورو د پاور پلی هغه مقایسه که وکړو نو بند امیر خاماران پې اوس برلاسي دي ټارګېټ 121 د دې دفاع په همدغسې جذباتو سره کېږي او له دغسې ښې توپ اچونې پایلې سره به دوی بریا ته رسېږي دوی مجبور دي چې باید د دغې وکټې نه کوم چې د بولینګ لپاره زیاته څه ناڅه مسایده ده د دې نه سمه ګټه واخلي او بالاخره وکولی سي 121 منډې وژغوري اوویشتم ځای نامعلوم ونه څرګند و همغه و چې ګربز د وروسته هدف پوره کولو لپاره
لومړی د بولینګ انتخاب ترسره کړ چې دوی تر اوسه پورې هغه خپله فیصله کې په دغه انینګز کې کامیاب نه دي راغلي ځکه د ټاپ آرډر هغه مهمې وکټې کوم چې وسیم اکرم ابراهیم زدران او وروستیو کې مسعود ګربز دوی بیرته ستانه شوي دي خو رحیمي صاحب که وکتل سي شاهد الله کمال او رحمان الله ګربز هغه مهمې وکټې لا هم په لوبغالی کې شته چې د ډېر لوړو منډو یا هدف هغه حساب پرې کېدلی سي دوی سټیپ په لوبغالي کې ډېرې ستونزې راولاړې کړي د باندې امیر خاماران لپاره په لوبه کې بالکل یو ګود سټرونګ بیټینګ لاین ورسره دی خو د ګربز پاتې کېدل ډېر زیات ضروري دي د کابل لپاره کابل ایګلز لپاره شاید هم تاسو یاد وکړه یو غټ لوبغاړی دی د لوبې په دغسې حالاتو کې د پریشر هینډل کولو یو غټ وړتیا لري نو که چېرته دغه لوبغاړي په وکټ پاتې کېږي د خامارانو لپاره صافي برادرز لوبډلې لپاره مشکلات جوړولی شي خو د کریم جنت هغه اوور چې وړاندې ترسره کړ د لوبې شپږم اوور یو ډېر زبردست اوور و مهمې دوه وکټې پکې راغلي ډېرې کمې منډې ورکړې نو بیا هم یو ښه راتګ وکړو د خمارانو لوبډلې په سیالۍ کې که وګورو په اکثره وخت کم هدف په ډېرې سختۍ پوره کېږي خو دا هدف به ته کومه سې بېرته ډیفینډ کې په هغه حالت کې چې ته منډې وژغورې ایکسټرا اوور نه کې مس فیلډینګ ونه شي دغه شیان هغسې دي چې ته کولی شي بریا ته ورسېږي څرګندېږي ولې د تېرو اوور له حالاتو یې معلومولی شو چې ډېر عالي توپ اچونه لا هم ورسره شته په دغه لوبه کې او دوی په دغه سیالۍ کې اړتیا هم دا ده چې باید رحمان الله ګربز وکټ باندې پاتې سي او دغه اوسنی وکټ چې د شهید الله کمال او ګربز ترمنځ ښه ملګرتیا ده دا به د لوبې په ګټلو کې پوره رول ادا کړي له دې وروسته ښایي چې دوی لپاره ستونزمنه وي په دې لوبه کې د منډو ترلاسه کول ځکه هغه ټاپ د پیل لوبغاړي دوی بیرته ستانه شوي دي کوم چې په دوی باندې پوره حساب کېده په لوبه کې خو له بلې خوا نه که چېرته وکتل سي رحیمي صاحب د شهید الله کمال په ډېرو هغو لوی انینګزونو کې که موږ ننداره کړې وي ډېر زیات وکټ باندې سټیک کوي دی د تاثیر حالات په ښه توګه دی له مخې پورته کولی سي او نن یوه ډېره زیاته لویه اړتیا هم ده ورته چې په دې لوبه کې د ګربز سره دی په ښه توګه مخکې لاړ شي که چېرته دوی د 10-12 اووره پورې ملګرتیا غځوي تر 80-80 پورې منډې غځوي وروسته بیا کولی شي چې وروستۍ منډې په 5 اورونو کې ښې چیس کړي ناصر توتاخیل لیفټ آرم سپینر ډېرې ښې ارمري کوي دی هم د بیټینګ پاور پلی وروسته فیلډینګ باندې که خبره کوو نو لانګان او لانګ آف دواړه بهر دي همداراز ډیپ میډ وکټ ترڅنګ لانګ لیګ کې هم ډګر ساتونکي اخیستل شوی ناصر توتاخیل لپاره شارټ میډ وکټ کې هم شته فرنٹ فوټ باندې مخکې راځي او دې سره وکټ او ناصر توتاخیل اینډ آف رحمان الله ګربز ډېر زیات انینګز ډېره ښه پاڼۍ روانه ده هغه ملګرتیا چې باید د کریم جنت سره شوې وای په توپ اچونه کې ناصر توتاخیل په دغه سیالۍ کې وکړه او د هغه لوبغاړي د ویستلو کې د پوره همکاري وکړه کوم چې په دې لوبه کې پوره حساب پرې کېده لوی مسؤلیت و هغه تکرار یې کتلی سي کوم چې د زوردار اپین نه د ستر اپین نه وروسته چې لبسار ته وویل شول چې هغه څنګه و د آوټ ګوته پرې پورته شوه بالاخره دی بیرته ستون کړ ګربز ډېر ناراضه ښکاري او وی نشو کولی په دغه سیالۍ کې په ښه توګه مسؤلیت واخلي او لوبډله یې په ډېر زیات سخت کړاو کې په لوبه کې پرېښوده رحمان الله لاړو رحمان الله راغی رحمان الله زدران د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی د افغانستان ایمرجنګ هم لوبولی ده په ډومسټک او فرست کلاس کرکټ کې هم یو ښه ریکارډ ډګري صحیح کوله خو چې کله وکټ یې لاړلې غوښتل چې سټی وکړي په وکټ باندې هماغه و چې هغه خپل پلان کې ناکام شو نو په ټوله کې بیا هم د ناصر توتاخیل ته کریډټ ورکوو چې ښځې کې بولینګ و ګوربز یې مطالعه کړو چې دی څه کوي په دغسې حالاتو کې هماغه و چې یوه غټه وکټه مهمه وکټه چې په کار ورته ترلاسه یې کړه یو ډېر لوی اپشن په بولینګ کې لا هم د صافي برادرز باندې امیر خمارانو سره په دغه لوبه کې شته چې هغه د نور احمد لکنوال توپ اچونه ده کوم چې یو غوره اپشن دوی سره په لوبه کې شته د بولینګ کمبینیشن که وکتل سي ډېر زیات عالي دی رحیمي که وکتل سي د آفتاب علم کریم جنت نجات ترڅنګ د نور احمد لکنوال او اوس حالت کې ناصر چې ځان یې په ښه توګه ثابت کړ فرمان صاحب دا هغه څه دی چې د بند امیر سره په دغه ټارګټ دفاع کې پوره مرسته کولی شي او لا هم کامیاب روان دي نور احمد لکنوال به ډېر زیات مهم وي د صافي برادرز لپاره او هغه کله چې موږ ګورو په T20 کرکټ کله چې وروسته ورنو ته راځي بال یو څه زور شي ډېر ښه بریک کوي نور احمد او د نور احمد
هغه ایکسپیرینس باندې کې خبرې وکړو ډېر زیات تجربه لري څه کال یې په IPL کې ګجرات ټایټن سره و دی د دې تر څنګ بګ بیش او نورو لیګونو کې دی هم پاتې شوی نو یو غټه تجربه لري د عمر نه ډېر زیات کم دی خو له استعداده ډک لوبغاړی دی د افغانستان په ملي 19 کلن لوبډله کې هم ولوبېدو چې کوم چې دغه تازه ترسره شو لکه څنګه چې په زرغونه افغانستان کې ځینو سیالیو کې شاهد الله کمال مجبور و چې باید هم وکټ باندې ودرېږي هم ټارګټ چیس کې نن یو ځل بیا د په وګو باندې یو لوی بار پرېوته کوشش به کوي چې باید د ځان سره بل لوبغاړی هم وچلوي ترڅنګ یې ټارګټ پسې هم لاړ شي مهم اړخ همدا دی چې د نور احمد د پښتون کې د کریم جنت پښتون کې د ناصر پښتون کې آفتاب عالم پښتون کې فرمان الله پښتون کې دی وروسته لا هم نور له سختۍ سره مخامخ کېدلی شي په کار ده چې دوی باید دغه تاثیر په څو بونډریو باندې مات کړي او بالاخره ځان له د پریشر نه وباسي کني نو سخته به وي دوی لپاره لیفټ اینډ رائټ کمبینیشن په لوبغالي کې فرنٹ فوټ سره په اسانۍ سره ډېره چټکه منډه ترسره کیږي او سټرایک روټیټ شو دغلته لوبډل مشرق او ګورو د آفتاب په وروستیو کې ډېره زیاته د ستایلو ده هغه ډګر ساتنې برخې ته که موږ ګورو د خلاسي لپاره یو ډول ډګر ساتنه د چپلاسي لپاره بل ډول دا ډېره ښه پرېکړه ده بیټسمین ګورو چې دی کوم طرف ته ډېر لوبېږي کوم طرف ته دی سټرانګ دی دلته که د وګورو د شاید کمال لپاره فاینل کې بدن په سرکل کې د راولي نجات مسعود ناصر توتاخیل پلایډ بال یو څه هوا سره ترسره کړ په بیک فوټ باندې اسانۍ سره کټ کړ د یوې منډې لپاره مجبور دی دغسې حالات هم داسې دي چې یوه دو منډو باندې پارټنرشپ وکړي سیټ شي او ظاهره ده احمد ظاهر کله چې بیټسمین سیټ شي بال صحیح میډل کېږي تر څو دوی غواړي چې هغه پریشر هم ختم کړي نو خپل پلان سره دم غړی خو ډېر ښه لګیا دي خو بالر به هم ګورو چې څومره ښه بولینګ کوي ضرور ده چې باید د میچ حالات په خپل ذهن کې وساتل شي تر اوسه پورې دوی خپله بیرته ښه راګرځېدلي دي په ښه انداز سره دغه بال ولوبو دا ځل میډ اپ ته د لانګ اپ ډګر ساتونکي ځان راورسو تر څو پورې اسانه سنګل ورکړي په سټرایک بدلون باندې بیا هم د بولر لپاره په ذهني توګه باندې څه نه څه هغه منټلي خراب حالت ته به وولی سي او که چېرته بیا پرله پسې ډاټ او مس راځي ویکټ هم راغلی وي په دغسې حالاتو کې بیا نسي کولی دوی مخکې لاړ سي هغه د رحمان الله ګربز 26 منډې کړې وې 15 توپونه یې ولوبول ابراهیم زدران بیا 14 منډې کړې وې 14 توپونه یې ولوبول کریم جنت د ACBN نه یو ځل بیا لومړي اوور کې 2 منډې ورکړې دوی لوبغاړي هم وسوځول ډېر ښه اور وړاندې ترسره کړی غرمه به هم ډېره غټه سیالۍ وي د مساینک او د سپینغر سنګین سپینغر زمریانو ترمنځ شپږیزه لیګ کې هره ورځ 2 سیالۍ ترسره کیږي یو لوی باور بیا مو شو په لوبه کې د کریم جنت راوستل په ښه انداز سره توپ مګر لږ کې و چې بال تر باونډرۍ تېر شو د 4 منډو لپاره او وروسته له مودې د لوبڅار د لاس اشاره د 4 منډو لپاره راغله کوم چې دوی له دغه سخت حالت څخه ویستلی سي همزه سلیپ پکار د کریم جنت لپاره وړاندې هم که چېرته دلته فیلډر وی شاید یو څه جوړ شوی وی کریم که وګورو ډېر زیات کوشش کوي چې په 4مه وکټه باندې بولینګ وکړي د 13 اوور که هم ګورو 2-3 ډېر ښه انسوینګ یې هم وکړه خو 2-3 کوم توپونه چې په 4مه وکټ په سټم باندې نو که چېرته وي ډېر به ښه شي شاید نتیجه ورکړي ورته خو تړمین اوس واغېستو په ډیپ کې جنت یو ځل بیا کټې کو او ډېر ښکلی بال د باونډري لاین په طرف او 4 منډې هغه تاثیر چې په دوی باندې تیر اوور کې کریم جنت د 2 وکټو په اخیستلو سره اچولی و رحمان الله زدران څه نه څه مات کړ او ویې کولی شول چې دا ځل 2 څلوريزې 8 منډې په دغو 2 توپونو ترلاسه کړي دوی د خلاصي او د چپلاسي همغږۍ سره په دې لوبه کې غواړي چې باید ښه پارټنرشپ مخکې بوځي ډېر بهترینه کټ و ډګر ساتونکو د بال د نیولو پوره هڅه کړې چې په واک کې راولي مګر برلاسي نه و د کریم جنت نسبت پخوا ته پیس څه نه څه زیاتې رحیمي سپیډ هم ورسره شته اوس حالاتو کې تجربې سره سپیډ ډېر زیات مؤثر وي پرله پسې په همغه یوه ایریا کې دوی دغه توپونه کټ کوي ځکه بل خوا ته تاوول او اړکول یې سخت دي نو ځل بیا چټکې منډې کوي 2 تیزې منډې ترلاسه کوي توپوهونکي نو څه نه څه خپل حالت ته راګرځي ویې کولی شو چې په وروستیو 3 توپونو سره 10 منډې په دغه سره کې ترلاسه کړي بالکل همداسې ده کټ ته بالینګ کې یو هلته فیلډر هم هغسته ځان ته پوینټ کې خو هلته بیا د تړمین او د ډیپ ایکسټرا کور ترمنځ ډېره غټه فاصله ده
که چېرته دلته کټ صحیح لګېږي اوس یې سلیپ واخیسته فرمان الله صافي راځي سلیپ ته ما مخکې مې اشاره وکړله خو کریم جنت اوس ځان دپاره سلیپ واخیستو کله چې بهر بول کوي بیټسمین د کټ کوشش کوي د 1-0 خطرې په دغسې حالاتو کې او ډېر ښه بال ډېر زبردسته بال ډېر ښه ایریا کې دغه توپ ترسره شو که څه هم هغه تېر توپونه هم درې وړی څه نه څه ورته ایریا کې وکړه کوم چې هغه تکرار یې کتلی سي دغه توپ آوټ ساید آف سټمپ آوټ سوینګ شو یو څه نه څه بهر راغی د دغه د سلیپ اخیستل هم د بولینګ مطابق ډګر ساتنې برابرولو سره سمون و تر څو پورې بیا هم تېروتنه ونه کړي له بلې خوا د رحمان الله زدران دغه طرف څه نه څه سټرانګ دی له همغه یوې ایریا نه استفاده کوي ډېر ګټور ثابت شوی چټکه منډه کول غواړي مګر بېرته ځان رسوي کمبیک موجود دی خپله ځان را رسوي وکټ ساتونکی کوشش کېده چې باید دغه توپ ضایع نه شي مګر همغږي موجوده وه د یس نو کال ډېر زیات چټک و او وایي کولی شول بېرته ځان ځای ته ورسي دغسې حالاتو کې چېرته رن آوټ بیا راځي د بلې وکټ یې بایلل وي دا به دوی په ملا باندې ماتوي همغه و چې مجبوره بېرته رحمان الله زدران ځان ورسي د شهید الله کمال په غږ سره تر څو وکټ بچ شي ذهن سره بالینګ کوي کریم جنت په کرکټ کې د ذهن استعمال ډېر مهم دی شارټ لینث کې یو څه ایکسټرا باونډ سره ډېر زبردسته بال بهترین اوور د کریم جنت له لوري یو بل هم پای ته رسېږي قسم څلوریزې پکې راغلې خو وروستیو کې ډېر ښه کم بیک وکړو او دې سره د لوبې یو بل اوور هم پای ته ورسېدو دوه بیا توپونه البته 9-50 منډې بالونه به یو څه زیات وي خو منډې کم دي په کرکټ کې کېدلی شي که چېرته نور احمد او ناصر یو دوه ډېر خاور نه وکړي یو دوه ډېر خاورونه که چېرته وشي وکټه پکې راشي مشکلات جوړېدلی شي د کابل ایګز یا کابل ایوبي کابل بازانو لپاره ځل کټکۍ دغه بال په ښه توګه باندې د سنګل لپاره کوشش روان دی چې باید د سټرایک رحمان الله ته ډېر وسپاري ځکه هغه هم په تېرو اوور کې د هیډ دپاره د زیاتو منډو لپاره هغه پلان مطابق کامیابي ترلاسه کړه ناصر بیا راغلی هغه څوک چې په دغه سیالۍ کې په تېرو اوور کې رحمان الله ګربز بیرته ستون کړ بیا راغلی چې باید دی توپ اچونه وکړي ریکوایر دومره ډېر نه دی که چېرته بیټسمین غلطي ونه کړي اسانه به وي ورته بیا هم په اسانۍ سره آن سایډ ته تیزۍ سره منډه جوړوي سټرایک روټیشن په لوبغالي کې او کله چې د پریشر حالت وي سټرایک روټیشن یوه دوه منډې جوړول پارټنرشپ جوړول دا ډېره زیاته غټه مرسته کوي د لوبډلې سره خو ما مخکې مې اشاره وکړه چې ریکوایر ډېر زیات غټ نه دی که چېرته بیټسمین غلطي ونه کړي کولی شي په اسانۍ سره ورته ځان ځکه په T20 کې څلور نومې 15 منډې دومره مشکله نه وي که چېرته یو خاور راشي بیټسمین دپاره یا تو د لوبډلې لپاره ریکوایر شاید نور هم ټیټ شي خو که چېرته دوه اوره خاوره وشي وکټ یې پکې راشي نو خاماران کېدلی شي بهترین شي سیالۍ ته وروستیو کې دوی دغه وروستیو 10 توپونو نه ډېره زیاته سمه ګټه اخیستې ده کوم چې ریکوایر ټارګېټ ته هم دوی رسولی سي په لوبغالي کې دوی ملګرتیا هم لا دوامداره کولی سي دوی نو کامیابه راغلي دي او هغه اړتیا چې د لوبډلې لپاره په کار وه رحمان الله زدران او شهید الله کمال په وروستیو کې بشپړه کړه او ډېر په ښه توګه باندې د وړې ملګرتیا سره هغه تاثیر له مخې لرې کړ چې د دوی په لوبډله باندې کریم جنت او ناصر تو داخل اچولی و مجبوري کې چې بل اوور کې شاوخوا کې بیا دوی نور احمد لکنډوال استعمال کړي لوی لامل به یې دا وي چې دوی د وکټو اخیستلو د پوره اړتیا لري ځکه د لوبغاړو سټ کېدل د دوی لپاره پوره تاوان کولی سي که چېرته دغه اوور کې هم په اعتماد شوی وی وبولې ناصر تو داخل سره بله وکټه کویکر یې وکړو ډېر تیز بیټسمین مخکې راوته ډاون د وکټ شو غوښتلی چې د لانګ آن او د لانګ آف تر منځ لوبه یې اما ناصر تو داخل هوښیاره توپ اچوي پوه شو چې بیټسمین مخکې راوته کویکر یې ورته وکړو ډېر چټک هماغه و چې بیټسمین بولډ آوټ شو دې سره یوه بله غټه وکټه ده بند امیر خمارانو لپاره سیالي لا هم په ډېر زیات حساس حالت کې ده له بلې خوا د صافي برادرز بند امیر خمارانو یو ډېر زیات هغه جذبات خپل منځي احساسات ډېر زیات لوړ دي د هر یو توپ سره دوی دا احساس کوي چې دغه توپ زما واک ته راځي باید د چمتو اوسېږي یعنې دوی لوبه لا هم ډېر زیاته جدي نیولې څومره چې اړتیا ده په دغه لوبه کې دوی په دې حالت کې کولی شي چې ځان څه ناڅه بریا ته نږدې کړي ریپلی کې څه دي لوبغاړی بیا هم په کریس ولاړ دی خو دلته ډېر څه نه ښکاري بیا هم د لوبسار فیصله ګورو چې لوبسار او نو بال ډېر زیات خوشبخته و چې
په دغسې حالاتو کې د لپاره په دې لوبه کې یو ځل بیا د کرکټ هغه نوی ژوند ترلاسه کوي لوی چانس فرصت لاسته ورغی توپوهونکي ته د هغه څه لپاره چې په لوبه کې یوازې یوه دقیقه انتظار وکړ لبسار فیصله وکړه چې نو باندې وکټ هم بیرته ستنېږي او فری هټ هم لاسته ورغی ځان باندې په خپله عریضه کول احمدشاه پکتین او بسم الله شینواري له تجربې ډک امپایران هغه څوک چې د افغانستان لپاره په نړیوالو سالیو کې لوبساري کړې ده په کورني کرکټ کې لوبساري ترسره کړې ده نو ډېر زیات تجربه لري د لوبسارۍ په برخه کې ژوند د کمال لپاره یو ځل بیا په کرکټ کې غوډ شاټ کوشش او کیچ ډراپ خو دلته بیا د بیټسمین لپاره یو لوی تاوان کوي دوی که څه هم د کیچ په اخیستلو سره وکټ نشو ترلاسه کولی څلوریزه راغله 4 منډې هم د لاسه ورکړې هغه د وکټ نو بال ډېر زیات ګران تمام شو دوی لپاره تکرار یې کتلی سي ډګر ساتونکي مس فیلډ وکړ یعنې کمزورې ډګر ساتنه وه ډېر سمپل کیچ جوړېدلی شو باید ژغورلی شوې اړتیا هم نه وه چې کیچ دی په ډېر زیات په چټکۍ سره یا په تاثیر حالاتو کې راونیسي ولې د نو بال و شاید الله کمال د خپل نوي ژوند نه د ګټې اخیستلو په حالت کې دی نه غواړي چې بیا فرصت د لاسه ورکړي تر اوسه پورې کامیاب روان دی اور یې پای ته ورساوه ښه ډګر ساتنه نجات لري په فاین لیګ کې فاین لیګ دننه په سرکل کې درولی دی نو زما په اند باندې وخت دی چې باید نور احمد او نجات باید ته راولې ځکه هلته ریکوایر ډېر کم دی ستا هغه مین بالر ستا هغه سټرایک بالر هغه بالر چې ته په حساب کې د وکټو زما په اند باندې نور احمد یا هم نجات افتاب چا باندې اعتماد کوي مشوره کوي دوی د کابل کریم جنت باندې یو ځل بیا اعتماد شوی دی توپ اچونې لپاره اور پیچ بال لافټډ او دلته د یوې ټپکې سره د بال باونډري لاین نه بهر د فیلډر لپاره هیڅ موقع نه وه چې دغه بال ونیسي د میډ آف د پاسه په ښه انداز سره د بیټ په منځنۍ حصه باندې ولوبوه بالاخره هلته لانګ آف کې کوم ډګر ساتونکی نه و په اسانۍ سره یوې ټپکې سره دغه بال د 4 منډو لپاره د باونډري لاین نه به څومره ښه انداز سره بیټسمین دغه بال راواخیسته سټایلش شاټ کوي له بلې خوا د شاټ انتخاب ډېر عالي لوري ته کوم چې ډګر ساتونکی موجود نه و دا ځل بیا هم د بال په ښه توګه لوبول غواړي مګر کامیابه نه و چې رحمان الله دا ځل په دې کټ کولو باندې دغه توپ سره بیا منډې ترلاسه کړي جنت کمبیک موټر راغه موټر احمدزی چې پلیئر اف د ټورنمنټ ته به ورکول کېږي احمدزی ته به پکې چکر وهي که زه که پلیئر اف د ټورنمنټ وبه ګورو چې څوک په دغه سیالیو کې د زیات زحمت سره د سم قسمت سره دغه سیالیو کې دی برلاسه کېږي چې د جنسنګ انرژي دغه موټر ترلاسه کوي بیا نو چکر به کې ټول وهو نو دا صحیح لین دی کریم جنرال لپاره چې وړاندې کوم بال کړی خو دا ځل بیا هم شاته وکړو لوبسار د وایډ بال فیصله وکړه د وړاندې چې کوم بال وشو صحیح لین تو په اف سټمپ باندې د کریم جنت لپاره وړاندې هم موږ وګورو وکټ هم وړاندې چې واغستې ډاټ بالونه هم وکړل کوشش کوي چې بیټسمین تنګ کي خو ریکوایر دومره غټ نه دی شاید که چېرته بیټسمین په وکټ پاتې شي دومره ستونزمنه به نه وي شپږ اویا منډې دمګړې په سکور بورډ باندې شپږ ویشتو باندې د سنګل ډبل لوبه ده چې دوی سیالۍ کې بریا ته رسولی سي په همدې اساس دوی د زیات احتیاط نه کار اخلي یو ځل بیا رن آوټ چانس دی یو ځان په ډېر زیات چټکۍ سره رسوي رحمان الله زدران که څه هم چټکه ترو وه مستقیما په نن سټاک وکټ باندې مګر ځان یې ورسوه توپوهونکي په دغه سیالۍ کې او یو ځل بیا دی لام په لوبغالي کې پاتې شو یو ډېر زیات لوی ښه والی دا ښکاري چې دوی که په اوور کې یو باونډري ترلاسه کوي او بیا هم په دغه سیالۍ کې 2 3 4 سنګلې یو ډبل ترلاسه کوي نو دوی ټارګېټ ته ځان رسولی سي هغه مین چې کوم دوی زیاتې منډې اړتیا وغی په دغه 5مې وکټ باندې په ډېرې زیاتې کامیابۍ سره دوی روانې ساتلې دي ډګر ساتنه کې بیا هم تغییرات د لوبډلمشر له لورې شاهد الله کمال په بیک فوټ باندې لاړو دغه بال ډیفینس کو ښه بال ریسپیکټ یې وکړو په کار هم ده چې د ښه بال احترام وشي که چېرته معمولي غلطي هم وکړي نو ستونزې درته جوړېږي خو شاید بیا هم په ټوله کې یو غټ لوبغاړی دی لوبېدلی لوبغاړی دی ډېره زیاته تجربه لري فیلډینګ کې هم دوی لپاره زیات مشکلات خلاص او چپلاس توپوهونکي را ایجاد کړي دي
او د توپ اچونکي هغه ذهني توګه باندې هم دوی مجبور دي چې په سیالۍ کې دوی وکولی شي د چپلاسې په وړاندې بیل رقم ذهن سره توپ اچونه وکړي. بیا هم آنسر د بال اخلي، بلکې مخامخ یې اخلي او ځان رسي. یو ځل بیا کریم جنت د بال په واک کې راوستلو کې پوره هڅه کړې وه، مګر برلاسې نه و چې توپ په واک کې راولي. هماغه و چې اسانه سنګل بیا هم ترلاسه کوي شهید الله کمال او رحمان الله زدران. یو دېرش منډو ملګرتیا شوې د دواړو ترمنځ. شپږیزه کرکټ لیګ اتم پړاو سیالۍ لومړنۍ لوبه د بند امیر خماران او صافي برادرز او همداراز ایوبي کابل ایګلز ترمنځ. صدیق پاچا راغی دننه سرکل ته په شارټ میډ وکټ کې. دا ځل او ډېر ښکلی کټ زبردسته بال د ډیپ پوینټ په طرف روان دی. ډګر ساتونکي هڅه کوي نه توانېږي او بال د باونډري لاین نه بهر د څلورو منډو لپاره. همدغه یوه ایریا کې ډېر زیات ښه ولوبېد د رحمان الله زدران. د زړه د اخلاصه کرکټ یې وکړ او د ښه ټایمینګ سره توپونه لوبوي. په همدې آف سایډ باندې که څه هم کریم جنت پرله پسې توپونه د ډېرې زیات چټکتیا سره کول، مګر ځای ورته ورنه که په ډېره ښه توګه یې ورڅخه استفاده وکړه. 10 اوره د سیالۍ پای ته رسېږي. 2 اتیا منډې لري په دغه سیالۍ کې. ایوبي کابل بازان د صافي برادرز بند امیر خمارانو په وړاندې 4 لوبغاړي دي د لاسه ورکړي. 2 لوبغاړي سوزوي ناصر تو تاخیل دریاونو کې 13 منډې ډېر ښه بالینګ یې کړی دی. T20 کرکټ بیسټ بالینګ. کریم جنت بیا دریاونو کې 23 باندې ولاړ دی. 10 توپونه لوبولي او شاید هم کوشش همدا کوي چې زیات سټرایک زدران ته وسپاري. 10 اوور لوبه پای ته رسېږي. کمیټي باکس کې هم تغییرات راځي. شرف الدین شاکر خو دلته توپ اچونې ته نور احمد لکنوال معرفي کیږي. From Moskant, very well-known youngster all over the world, has played the IPL but didn't give any chance for the victorious side, Titans, Gujarat Titans. He must be proud of that. Now he is going to bowl the first delivery of the 11th over. Noor Ahmed to the lefty, very well played. Defended really well, straight to the fielder without any run. So I think you must be happy, Shafi, because now there is the introduction of Noor Ahmed. As a youngster, he has achieved so much in recent years. Played Big Bash, IPL, he played for under 19 as well. He bowled so well there. It's very difficult bowler to pick, but start is going to be the issue for Noor Ahmed because you're bowling from back up the hand. Always difficult for wrist spinner to bowl on the right area straight away. So he needs some kind of instruction from the captain. Actually, left-arm Chinaman bowlers are always very difficult to pick because his style is totally different sort of a style. Oh my goodness me, for a minute I thought that the ball is going to the bowler there. Very good piece of running. A shy from long on, but there was just only 2 runs are taken. Not happy with this piece of fielding. The captain is not happy. Yeah, I was talking about the bowlings. Paul Adam was a kind of a bowler which was introduced way back in 1996 World Cup, and he became very famous because of his Chinaman bowling performance. But he was hit a couple of the sixes in 1 over by Brian Lara those days. Again, oh, that was another good. یوه اسانه منډه بله هم جوړه شوه. رحمان الله زدران او شهید الله کمال هغه توپ اچونکي دي چې دواړه له کمال څخه ډک دي. دغه پارټنرشپ یا ملګرتیا که وګورو د بند امیر خماران که غواړي چې دغه لوبه په خپله بریا باندې پای ته ورسوي نو د دغه دواړو پارټنرشپ ماتول ورته ډېر اړین ده. دواړه لیفټ هینډر بیټسمینان، دواړه کمبینیشن د لیفټ هینډ او رایټ هینډ ډېر په زړه پورې ده. بل اړخ ته که وګورو دغه ملګرتیا د دوی دواړو به ډېر ستونزې راپورته کړي د لوبډلې لپاره. بیا هم یوه اسانه منډه که وګورو دا مهال په لکنوال باندې د غټ شاټ هڅه نه کیږي. دوی په خپل هغه مایند باندې چې کوم توپانه ترسره کوي د لکنوال په وړاندې ډېر محتاطه دي، ډېر له احتیاط څخه کار اخلي تر څو دوی وکټ د لاس ورنه کړي. دغه پارټنرشپ د میچ ټرنینګ پوینټ به وي د کابل بازانو لپاره. بیا هم دا مس فیلډینګ د نجات مسعود
څخه کیږي او یو اسانه منډه یو څه مخکې بولونه کوي نور احمد هم بیټسمین دعوت کوي چې شاټونه ووهي خو هغه د خپل ذهن سره کوشش کوي چې یوه دوه منډو باندې تکیه وکړي. Eagles need 33 runs from 54 balls. نجات مسعود معرفي کېږي توپ اچونې د ACBN نه سر کې ډېر زیات ښه بولینګ کو. نجات چې کله ګورو نو ګرین افغانستان یا زرغون افغانستان جام به د ذهن ته راځي. یو سیالۍ کې ډېر ښه سپیل وکړو، ډېر ښه سوینګ یې وکړې د میوند ډیفینډر په وړاندې په سر کې لومړي خپل 300 رنونو کې 3 مهمې وکټې، خو دلته لوبډل مرشر بیرته خپله فیصله واخیسته او فرمان الله صافي باندې اعتماد وکړو د توپ اچونې لپاره. فرمان له ACBN څخه بیا هم فلیکې کړ توپ او دا هم د یوې منډې لپاره اساني سره دواړه بیټسمینان هڅه کوي چې شاټ لوز بال وګوري تر څو غټ شاټ ترسره کړي، که نه په یو دوه منډو باندې بسه نه کوي. د پارټنرشپ لپاره د دوی هڅې واقعا هم چې ډېرې ګړندۍ دي. بالکل نجات پاړه که ووایو چې کومه په روژې مبارکه میاشت کې په عربي اماراتو کې کوم تمرینات کم ترسره شو د یونس خان او د عمرګل پښتون کې داخلي کوچز هم ورسره وو، نو ډېر زیات ګټور و. هغه موږ ولیدو چې په زرغون جام افغانستان سیالیو کې فرید ملک، نجات او همداراز توپوهونکو هغه خپل استعداد وښودو. نو شپږیزه لیګ په ټوله کې د لوبغاړو لپاره یو بهترین وخت دی، ځکه هلته T20 ورلډ کپ را روان دی، ایشیا کپ را روان دی، نو ښه وخت دی چې کمال او کمالداره شاټ واقعا هم له کمال څخه ډک شاټ ده. شاهد الله کمال له لوري څخه یو ښکلې څلوریزه چټکه څلوریزه ډګر ساتونکي ته هیڅ موقع او چانس نه و. واقعا هم چې د بیټ له ټک څخه دا څرګنده سوه چې توپ د باونډرۍ څخه د باندې. بالکل نو یو ښه موقع ده د لوبغاړو لپاره چې خپل استعداد وښیي تر څو د راتلونکي ایشیا کپ او راتلونکي ورلډ کپ لپاره چې کوم زموږ په مخ کې دی هغې لپاره پرفارم وکړي تر څو نیشنل ټیم ته راشي. نو د شپږیزه لیګ د مخکې دغه دوه ټورنمنټونو نه ډېر زیات بهترینه دی د افغانستان داخلي کرکټ لپاره، همداراز د نړیوال کرکټ لپاره. اکرام علي خیل د وکټو تر شا ډېر په ارامه ذهن سره لګیا دي، ډېر ریلیکس دي. ما مخکې مې یاده وکړه چې شاکر صاحب ټارګټ دومره غټ نه دی، غلطي نه کوي بیټسمینان. واقعا هم په دغسې سچویشن کې یا دغسې حالاتو کې کله چې لوبډله له ستونزو سره لاس او ګریوان کېږي نو ځیرک لوبغاړي باید ډېر په ارام دماغ باندې، ډېر په حوصله باندې پارټنرشپ یا ملګرتیا، همدغه واړه پارټنرشپ یا ملګرتیاوي دوی تر هدفه پورې رسولی سي. بیا هم ګورو چې رحمان الله زدران په سټرایک باندې ده، بالکل په دفاعي موډ کې و. د منډې کومه موقع نه وه، یوازې او یوازې د ویکټو څخه دغه توپ وژغوره چې تر ویکټو ونه رسیږي یا په پیډ ونه لګیږي. نو یو کم د شاټ هڅه یې ونه کړه. ریسپیکټیبل کرکټ هم ورته ویلی سو، ځکه ډېری وخت بیټسمینان له ډېرې احساساتو څخه کار واخلي نو ویکټ یې د لاسه ورکوي. خو د دوی دوه شتون د کابل بازانو لپاره اړین ده که غواړي چې د کابل بازان خاماران په خپلو پنجو کې پورته کړي او د بریا مزه وڅکي. بالکل T20 کې مومنټم ډېر زیات مهم دی او کله چې یو لوبډله خپل مومنټم د لاسه ورکوي بیا اسانه نه وي. فولیکو دغه بال د باونډري لاین په طرف ښکلی رننګ، ډېر زبردست رننګ، دوه نورې منډې هم جوړ شي. که موږ وګورو په سر کې د بند امیر خامارانو خپلې وکټې زر زر د لاسه ورکړې، خو بیرته هغه خپل مومنټم یې لاسته رانه وړو. دلته چې کله په دوه اننګس کې د کابل لوبډلې سټارټ واخیسته بیا خپل مومنټم د لاسه ورکړ، وکټ یې زر زر لاړلې، خو بیرته چې کله ابراهیم البته رحمان الله زدران او شاید کمال ودرېدل هغه خپل لوبډله یې د ښه حالت ته بېرته راوسته. نو ډېر زیات مهم دی په T20 کرکټ کې مومنټم. بیا هم افلیکې کړ یو منډه په اساني سره، بهترینه کرکټ واقعا هم چې د ستایلو وړ اننګز د دواړو بیټسمینانو. بل اړخ د امیر خاماران لوبډلې که وګورو تر دا مهاله د دوی توپ اچونه یا کوم چې د دوی بالرز دي ډېر په لاین او لینت او په ډېر ښه ځایونو باندې توپونه پیچ کړي دي او وکټ یې هم ترلاسه کړلې. که نه په T20 کې سپیشل هدف یا ټارګټ دومره ستر هدف نه لیدل کېږي، خو دوی تر دا مهاله بازان په اساني سره نه پرېږدي چې هدف ته ورسېږي. بیا هم ګورو چې بالینګ کې لکڼوال راغلی ده، لکڼوال به کم داسې توپ اچونه ترسره کړي چې تر څو دا پارټنرشپ مات کړي. بالکل بالینګ ډېر زیات ښه کړی خو ټوټل دومره غټ نه دی. بیا هم هڅه کوي صافي برادرز لوبډله چې سیالۍ ته بیرته راستون شي. لکڼوال فرنټ فوټ باندې په اسانۍ سره
دلته په کور کې یوه منډه ترسره کیږي. افتاب عالم و ډګر ساتونکی شاهد الله کمال سټرایک ته راغی. 23 نورې منډې پکار دي د ایوبي کابل ایګلز لپاره. سپلایټ یې ترسره کړو مخکې اور پیچ بال او بیټسمین هم په اسانۍ سره ولوبو. د منډې کومه موقع نه وه بیا هم کمال واقعا هم چې مخکینۍ پښه یې څه مخکې کړه ده غوښتل چې دغه توپ ولوبایي خو د لکنوال هڅه بیا هم همغه هڅه ده پرله پسې چې توپ نږدې ورته پیچ کوي تر څو دی د شاټ هڅه وکړي. خو دلته د ده ځیرکتیا یا د ده هوښیاري واقعا هم چې له ورایه څرګندېږي. د بالکل بیټسمین دعوت کوي چې تر څو شاټونه وهي مخکې ورته بولونه کوي خو بیټسمین هم کوم د غټ شاټ خاص هڅه نه کوي ځکه پوهېږي چې ضرورت نشته په دغسې حالاتو کې. لانګ آن ډیپ سکویر لیګ ډیپ مډ وکټ په آن سایډ باندې سویپ کولو کوشش او دلته په شارټ فاین لیګ کې فرمان الله صافی ولاړ و. لوبسار وایي چې پراخه بال هم ترسره شوی نو 2 نورې منډې هم اضافه کیږي. د توپونو او منډو واټن دومره زیات نه ده خو دلته توپ اچوونکو که د دوی بهترین او په زړه پورې توپ اچونه وګورو خو مخالفه لوبډله تر دا مهاله راګیر کړې ده. دا هم له کړوان له اکیډمي اینډ څخه ډیفنسیو موډ باندې په دفاعي انداز باندې هیڅ د غټ شاټ هڅه نه کوي ځکه توپونه زیات دي. په دغه وخت کې د چټکي یا بیډي هیڅ ضرورت نشته نو په 1-2 منډو باندې بسنه وکړي هم دوی کولی شي په اساني سره دغه هدف ته ځان ورسوي. بال سویپ کو د څلورو منډو لپاره بال د باونډري لاین نه بهر. څومره ښکلی شاټ سلیکشن د شاهد الله کمال له لورې. کمال بیا هم خپل کمال وښودو. له دغه کمال څخه که دی ګټه پورته نه کړي نو واقعا هم چې بازان به له ستونزو سره لاس او ګریوان کېږي. که وګورو ځای په ځای ولاړو توپ یې وکاټو شاټ سلیکشن که وګورو د ده پلیسمنټ وګورو واقعا هم په زړه پورې فاین لیګ شاټ فاین لیګ ده ډیپ ته نشته څوک نه په اساني سره څلوریزه. بیا هم پرله پسې میس فیلډینګ دلته کېږي خو نجات مسعود هڅه کوي چې تر وروستۍ شیبو خو دلته توپ دا ډګر ساتونکي انتظار نه کوي او د پولیس څخه د باندې د څلورو منډو لپاره پرله پسې په 2 توپونو 2 څلوریزې. شاید که موږ ګورو بېلابېل شاټونه لري او چې کله بیټسمین سره سویپ سلاګ ډرایب بېلابېل شاټونه ورسره دي. کامیاب هم په همدې دی. او دلته د لوبڅار اشاره هم د سټریټیجیک ټایم آوټ ده نو دا په لومړي ځل باندې په شپږیزه کرکټ لیګ کې بالکل 33 منډو باندې رحمان الله زدران په 23 توپونو شاهد الله په 25 12 منډې پکار دي په 2 بالونو باندې په 13 اوور کې دوی بریا ته ځان ورسوي. واقعا هم که وګورو په لومړي سر کې وکټې د لاسه ورکړې کابل بازانو خو دغه ځای باید وګورو چې په څومره ښه انداز باندې د دوی رو توپ اچوونکي په ځانګړې توګه ناصر توتاخیل ښه توپ اچونه وکړه. واقعا هم چې لوبډله یې څه ناڅه هغه د کمو منډو هدف چې و هغه ته یې ډېر په چټکي پرې نه ښودل. بالکل ناصر او ورسره څنګ کې کریم جنت دواړه هغه لوبغاړي وو چې وکټ یې ترلاسه کړې ده خمارانو لپاره.
یو ځل بیا د سټریټیجیک ټایم آوټ وروسته ښه راغللی کابل کرکټ لوبغالي ته بند امیر خاماران صافي برادرز ایوبي کابل ایګلز ترمنځ د اتم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو لومړنۍ لوبه لومړۍ توپوهنه د بند امیر خامارانو لوبډلې وکړه 100 منډې جوړې کړې فرمان الله صافي د اے سی بي اینډ نه شارټ پیچ بال لوبسار دلته د بال لپاره چانس هم ورکوي خوشحاله نه ښکاري افتاب عالم ځکه چې لوبډل مشر دی منډې کمې پاتې دي یوازې 12 نورې منډې په ټول ټال که وګورو په لومړي پاڼیو کې په لومړي دواړو پاڼیو کې یا لومړي لوبه کې ویشتنځای د توپوهونکو سره دومره مرسته نشي کولی خو په دویم لوبه که ګورو ډیری وخت تر 200 زیاتې منډې سوي دي او چیس سوي هم دي بیا هم دا ځل ویلو باو د شارټ تډمین په لوري باندې یوه منډه یې ترلاسه کړله بالکل سهار کې دومره زیاته هوا نه وي په کابل لوبغالي کې خو مازدیګر د خوا نه اوس ناڅه هوا وي توپ اچوونکو سره به د اے سی بي نه ډېره زیاته مرسته کوي په سوینګ کې اورال که وګورو د کابل ویشتنځای بیټینګ ټریک ته او بیټینګ ته ډېر جوړ وي توپوهنې ته جوړ وي خو دا چې په لومړۍ لوبه کې سهار لکه څرنګه چې د نمي له کبله ویشتنځای باندې هغسې توپوهونکي په ډاډه توپوهنه نشي کوی نو توپ اچوونکو لپاره تر 6 اووره تر 7 اووره ډېر مرستندویه ثابتېږي بالکل ګوډ لین کې ډېر ښه بال وشو په چټکۍ سره دغه منډه جوړیږي نجات مسعود فیلډر و چې بال یې ونیوه ځکه د منډو او توپونو هغه واټن ډېر زیات ده سره نو کولی شي کابل بازان په اساني سره دغه لوبه وګټي ځکه منډې 10 منډې پاتې دي او په 9 توپونو باندې دوی هم د غټ شاټه څه نه کوي دا د دوی یو ښه سټریټجي ده یو ښه پلان سره دوی مخته روان دي یو اینډ نه که وګورو شاکر د کابل سره ډېر زیات اوږد سټرانګ بیټینګ لاین دی بل اینډ ته که وګورو د خامارانو سره فرمان افتاب نجات نور احمد ناصر توتاخیل هغه لوبغاړي چې ډېر زیات حساب پې کېږي یو ښه بالینګ سایډ دی دوی سره هم لکه څنګه چې تاسې یادونه ټوټل دومره نه دی چې توپ اچوونکي ترې نه وکولی شي دفاع وکړي خو بیا هم هغه خپله هڅه یې وکړه سپیشلي کریم جنت او ناصر چې کوم ښه بولونکو وکټ یې ترلاسه کړې اوس هم که وګورو که څرنګه چې تاسې یادونه وکړله چې بیټینګ لاین د کابل بازانو ډېر پیاوړی دی او بالینګ لاین د خامارانو خو خامارانو توپ اچوونکي که وګورو په دومره کم هدف باندې بیا هم بازانې تر یو وخته پورې لاس او ګریوان کړي وو له ستونزو سره لاس او ګریوان بیا وګورو چې فرمان الله دا ځل نو د شاټ هڅه کوي شاټ فاین لیګ باندې ښکلی ډګر ساتنه مستقیما ویکټو په لور باندې ترو کوي دا چې ویکټو نه لګېږي قسمت او بخت د بیټسمین سره ملګرتیا کوي یو څه سلو بال یې ترسره کړه نور احمد لکڼوالو چې ډګر ساتنه یې وکړه منډه ترسره نه شوه دلته هم فرمان هم که وګورو په ولایتي ګریډ 2 سیالیو کې ډېر زیات ښه ولوبېدو د خپلې لوبډلې لپاره کافي سال لوبډل مشر و او همداراز د افغانستان فرست کلاس کرکټ یې هم کړی نو ډېر زیات تجربه لري فرمان صافی هم او دلته رسېدلی بال خو بال د باونډري لاین نه بهر د 4 منډو لپاره بهر کېږي خوښ نه ښکاري فرمان صافی ولې نه قسم د دغه لوبې 15 منډې لا پاته دي دا هم ریپلې ګورو د بیټ بارنۍ څوکې سره توپ ولګېدو او په چټکي سره د باونډري څخه د باندې له دې وروسته د نن ورځې دویمه لوبه مینوال باید هیره نه کړي میس عینه کاتلان او د هغې په مقابله کې د سپین غر پړانګان دي دغه لوبه به واقعا هم چې ډېره جالبه 9 منډې په 48 توپونو باندې دغه ملګرتیا یا دغه پارټنرشپ د دغه دواړو کمال دیرش رحمان الله زدران کړي 13 باندې کمال ناټ آوټ ولاړ دی ډېره ښه ملګرتیا وړاندې توپ چې کوم صدرو شو وایډ یار کرو خزي کې کړو فرمان خو بیټ په سوکه ولګېده عرفان الله صافی آف بریکر توپ اچوونکی راځي یو بل آپشن دوی سره په لوبډله کې پارټ ټایمر د قسم دی نن یې د خپلې لوبډلې لپاره 26 منډې هم ترسره کړې
واقعا فرمان الله او عرفان الله که وګورو دواړو ښه بیټینګ وکړو تر یو بریده پورې د دوی بیټینګ د دې سبب سو چې منډې څه زیاتې کړي تر یو سر شل پورې ورسوي خو بیا هم دغه هدف یا دغه منډې په دغه ویشتم ځای باندې داسې یو منډې نه دي چې دفاع ځینې وکولی شي 150 شاید ښه ټوټل به وی بال د بونډ لاین په طرف باندې څلور منډې نور هم ترلاسه کېږي او دلته بریا ترلاسه کوي د کابل بازانو لوبډله یوه بهترینه توپوهنه د شاهد الله کمال او دا ویننګ شاټ ګورو د بریا شاټ چې کمال د خپل بیټ په منځنۍ په منځ کې ولګېدو او توپ د باونډرۍ څخه د باندې د څلورو منډو لپاره په 6 وکټو باندې دغه بریا د کابل بازانو خپله کړله د اتم پړاو شپږیزې کرکټ لیګ لومړۍ لوبه او لومړۍ بریا د کابل بازانو په نوم باندې یعنی دا څرګندوي چې دوی د دغه شپږیزې اتلولۍ څخه د دفاع بشپړه صلاحیت لري او وړتیا یې لري چې دوی د دغه اتلولۍ څخه دفاع وکړي واقعا هم تر دا مهاله شلو به یې ترسره کړله لومړی پرې نه ښودل بند امیر خماران چې یو غټ یا ستر هدف وټاکي او په دویم قدم کې یو ډیر ډاډه حرام او ریلیکس بیټینګ دواړو بیټسمینانو له لوري او یو ښه پارټنرشپ بریا یې خپله کړله واقعا هم چې د کابل بازان دغه دواړه لوبغاړي شاهد کمال او رحمان الله زدران پارټنرشپ د دې سبب سو چې بریا خپله کړي رحمان الله ګوربز 26 منډې کړې وې ال بي ډبلیو اوټ شوی